Hi, welcome to EPG Pathshala Spanish. We are in the paper entitled Advanced Spanish Grammar. I am Gaurav Kumar and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian, and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. The title of this module is the Imperfect Subjunctive 3 and it is in continuation of the earlier modules on the imperfect subjunctive. In this module, we shall also cover the past perfect subjunctive or in Spanish called as pluscuamperfecto de subjuntivo. Ojalá is a word of Arabic origin and it is translated into English as may God grant that, or roughly translated as if only or I wish, when the idea is to express hope for unlikely or impossible things. Events then ojalá or ojalá que can be used with the imperfect subjunctive. The construction is ojalá or ojalá que plus imperfect subjunctive plus rest of the sentence. Let us see some examples. Ojalá que hiciera calor en invierno. I repeat, ojalá que hiciera calor en invierno. May God grant that it were hot in winter. I repeat, may God grant that it were hot in winter. Next example is ojalá pudiera volar. I repeat, ojalá pudiera volar. The English version could be if only I could fly. Next example is ojalá los alumnos estudiaran más. I repeat, ojalá los alumnos estudiaran más. The English version is may God grant that the students studied more. Let us take another example. Ojalá que me casara con Katrina Kaif. I repeat, ojalá que me casara con Katrina Kaif. May God grant that I get married to Katrina Kaif. Ojalá que ella nos diera dinero. I repeat, ojalá que ella nos diera dinero. The English version is if only she were to give us some money. Next example is ojalá que mamá estuviera aquí. I repeat, ojalá que mamá estuviera aquí. In English, I wish mama were here. Next example, ojalá que ganarás la lotería. I repeat, ojalá que ganarás la lotería. In English, if only you had won the lottery. Next example is ojalá que fuera rico y famoso. I repeat, ojalá que fuera rico y famoso. I wish I were rich and famous. Ojalá supieran más francés. Ojalá supieran más francés. I wish they knew more French. Ojalá no dejaras en el sofá la toalla mojada. I repeat, ojalá no dejaras en el sofá la toalla mojada. In English, I wish you were not to leave the wet towel on the sofa. Imperfect subjunctive with C clauses. To refer to an action that would happen
If it was preceded by another action in the past, then the imperfect subjunctive is used with C. So, it basically states something which is contrary to the fact. The construction is C plus imperfect subjunctive plus conditional plus rest of the sentence, or conditional plus rest of the sentence plus C plus imperfect subjunctive. Let us see some examples. Si tuviera mucho dinero, me compraría un Rolls Royce. I repeat, si tuviera mucho dinero, me compraría un Rolls Royce. In English, the version is, if I had a lot of money, I would buy myself a Rolls Royce. Next example is, si practicaras más el español, tendrías menos errores. I repeat, si practicaras más el español, tendrías menos errores. In English, the version is, if you practiced more in Spanish, you would have lesser errors. Next example could be, si ustedes anduvieran más rápido, llegarían a tiempo para el acto inaugural. I repeat, si ustedes anduvieran más rápido, llegarían a tiempo para el acto inaugural. The English version is, if you walked fast, you would arrive in time for the inaugural act. Another example, yo iría a la fiesta si tú fueras también. I repeat, yo iría a la fiesta si tú fueras también. The English equivalent is, I would go to the party if you were also going. Next example is, si viviera cerca de mis padres, les podría ver más. I repeat, si viviera cerca de mis padres, les podría ver más. In English, if I lived close to my parents, I could meet them more. Another example is, podría acabar los deberes si tuviera más tiempo. I repeat, podría acabar los deberes si tuviera más tiempo. In English, I would be able to do the homeworks if I had more time. ¿Nos haría usted un préstamo si prometiéramos devolvérselo en un mes? I repeat, ¿nos haría usted un préstamo si prometiéramos devolvérselo en un mes? The English equivalent is, would you give us a loan if we promise to return it to you in a month? Let us take another example. Si hiciera buen tiempo, habría más gente en el parque. I repeat, si hiciera buen tiempo, habría más gente en el parque. The English equivalent is, if it were good weather, there would be more people in the park. ¿Qué harías tú si fueras invisible? I repeat, ¿qué harías tú si fueras invisible? In English, what would you do if you were invisible? Coming to the next example, si respondieras a cada comentario en Facebook, acabarías todo el día ante la pantalla. I repeat, si respondieras a cada comentario en Facebook, acabarías todo el día ante la pantalla.
In English, the translation is, if you were to respond to each comment on Facebook, you would end the whole day before the screen. Attention needs to be paid to the fact that with C clauses, you must never use the present subjunctive. For example, si mis hijos me visitan, estaré contenta. I repeat, si mis hijos me visitan, estaré contenta. If my kids visit me, I shall be happy. Let's take another example. Si quieres realizar cursos superiores universitarios, me encargaré de todos tus gastos de estudios. I repeat, si quieres realizar cursos superiores universitarios, me encargaré de todos tus gastos de estudios. The English version is, if you want to do higher studies at the university, I shall take care of all your expenses on studies. If you see in both these sentences, we haven't used the subjunctive. Although in English, see or if involves an element of doubt. But with see in the present subjunctive, there is no possibility in Spanish. So it is only with the imperfect subjunctive that the see can be used with a subjunctive form. So let us see some more examples. Using the imperfect subjunctive with the expression como si. Como means as if, and any verb that follows it would take the imperfect subjunctive. I repeat, como si means as if, and any verb that follows it would take the imperfect subjunctive. The verb in the main clause can be in the present, past, or conditional. Let us take some examples. Todavía le tratas como si fuera niño. I repeat, todavía le tratas como si fuera niño. You still treat him as if he were a kid. Next example. Nos comportó con tan autoridad. Next example is, todavía le tratas como si fuera niño. I repeat, todavía le tratas como si fuera niño. The English version is, you still treat him as if he were a kid. Another example. Nos comportó con tan autoridad como si fuera el director. I repeat, nos comportó con tan autoridad como si fuera el director. The English version is, he behaved with such authority with us as if he were the director. Another example is, los chicos les hablarían a las chicas como si las conocieran muy bien. I repeat, los chicos les hablarían a las chicas como si las conocieran muy bien. The English version is, the boys would talk to the girls as if they knew them very well. Next example. El hombre se lo contó todo a la policía como si él mismo estuviera ahí en el lugar del asesinato. I repeat, el hombre se lo contó todo a la policía como si él mismo estuviera allí en el lugar del asesinato. The English version is, the man narrated everything to the police as if he himself were present there at the site of the murder. Another example is, conduce tan rápido como si fuera Michael Schumacher. I repeat, conduce tan rápido como si fuera Michael Schumacher.
The English version is he drives so fast as if he were Michael Schumacher. Next example is nos evitaba como si no existiéramos. I repeat, nos evitaba como si no existiéramos. He was avoiding us as if we did not exist. Polite requests can be taken up with quisiera and pudiera. Quisiera is the imperfect subjunctive form of querer and pudiera is the imperfect subjunctive form of the verb poder. Both can be used in the main clause in order to make a polite request. With the present, you can make a direct request, but with quisiera, it is more polite. Let us compare the following sentences. Quiero más café. Quiero más café. I want more coffee. Next is quisiera más café. Quisiera más café. I would like more coffee. So, the sentence with quisiera is more polite. Queremos ir con vosotros a la estación de tren. Queremos ir con vosotros a la estación de tren. In English, we want to go with you all to the train station. Another example is, quisiéramos ir con vosotros a la estación de tren. Quisiéramos ir con vosotros a la estación de tren. We would like to go with you to the train station. Next comparison can be between the sentences. ¿Puedes prestarme 100 rupias? ¿Puedes prestarme 100 rupias? Can you lend me 100 rupees? And the next one is, ¿pudieras prestarme 100 rupias? ¿Pudieras prestarme 100 rupias? Could you lend me 100 rupees? ¿Pudieras prestarme 100 rupias? I repeat, ¿pudieras prestarme 100 rupias? In English, could you lend me 100 rupees? Next comparison can be, ¿puedes enseñarme una camisa de mi talla? ¿Puedes enseñarme una camisa de mi talla? Can you show me a shirt of my size? ¿Pudieras enseñarme una camisa de mi talla? ¿Pudieras enseñarme una camisa de mi talla? Could you show me a shirt of my size? Imperfect subjunctive with the non-existent antecedent. Like the present subjunctive, the imperfect subjunctive can also be used with indefinite antecedents, where the person described in the main clause is unknown or not existent. Let us see some examples. En tu viaje a la India, ¿conociste a alguien que hablara español? I repeat. En tu viaje a la India, ¿conociste a alguien que hablara español? The English version is, in your trip to India, did you meet anyone who spoke Spanish? Next example is, ella buscaba un centro de deportes que estuviera cerca de su casa. I repeat, ella buscaba un centro de deportes que estuviera cerca de su casa. The English version is, she was searching for a sports center near her house. Another example is, necesitaba una novela que le interesara. I repeat, necesitaba una novela que le interesara. The English version is, she needed a novel that interested her. Imperfect subjunctive after certain conjunctions. In case of certain conjunctions,
The imperfect subjunctive is possible in the dependent clause, provided that the subject for the main and the dependent clause are different. The clauses are antes de que, para que, tan pronto como, sin que, hasta que, etc. Let us see some examples. El profesor llevó a los alumnos de visita al zoo para que vieran los diferentes animales en vivo. I repeat, el profesor llevó a los alumnos de visita al zoo para que vieran los diferentes animales en vivo. The English version is, the professor took the students to the zoo so that they could directly see the different animals. Let us take the next example. Antes de que volviera a casa, le arreglamos una fiesta sorpresa. I repeat, antes de que volviera a casa, le arreglamos una fiesta sorpresa. The English version is, before he returned home, we arranged a surprise party for him. Let us see the next example. Queríamos pagarte tan pronto como recibiéramos el dinero. I repeat, queríamos pagarte tan pronto como recibiéramos el dinero. The English version is, we wanted to pay you as soon as we received the money. Yo no lo haría sin que me ayudaras. Yo no lo haría sin que me ayudaras. The English version is, I wouldn't do it without you helping me. Next example is, yo les iba a esperar hasta que regresaran. Yo les iba a esperar hasta que regresaran. I hope to wait for them until they arrived. Now let us see the case of the past perfect subjunctive. The past perfect subjunctive is a compound verb form and it requires the auxiliary verb haber, that is in the imperfect subjunctive form, along with the participle form of the main verb. If you recall, the following are the conjugations of haber in the imperfect subjunctive. We have first the ra forms, yo hubiera, tú hubieras, él, ella, usted hubiera, nosotros hubiéramos, vosotros hubierais, ellos, ellas, ustedes hubieran. And similarly, the say ending forms are yo hubiese, tú hubieses, él, ella, usted hubiese, nosotros hubiésemos, vosotros hubieseis, ellos, ellas, ustedes hubiesen. The participle form of the verbs are either ado ending or the ido endings. Hablar becomes hablado, comer becomes comido, insistir becomes insistido. But there are irregular forms of the participle as well, like decir becomes dicho, ver becomes visto, poner becomes puesto, escribir is escrito, romper, roto, morir, muerto, and similarly many others. Let us see some conjugation examples for the past perfect subjunctive. For the AR ending verb, let us take the example of hablar. So the conjugations in the pretérito pluscuamperfecto or the past perfect subjunctive are yo hubiera hablado, tú hubieras hablado, él, ella, usted hubiera hablado, nosotros hubiéramos hablado, vosotros hubierais hablado,
ellos, ellas, ustedes hubieran hablado. For tomar, which is another AR ending verb, the conjugations are yo hubiera tomado, tú hubieras tomado, él, ella, usted hubiera tomado, nosotros hubiéramos tomado, vosotros hubierais tomado, ellos, ellas, ustedes hubieran tomado. For the ER ending verbs, let us see the example of the verb beber. Yo hubiera bebido, tú hubieras bebido, él, ella, usted hubiera bebido, nosotros hubiéramos bebido, vosotros hubierais bebido, ellos, ellas, ustedes hubieran bebido. Another example of ER ending is the verb comer. Yo hubiera comido, tú hubieras comido, él, ella, usted hubiera comido, nosotros hubiéramos comido, vosotros hubierais comido, ellos, ellas, ustedes hubieran comido. For the reflexive verbs, let us take the example of despertarse. Me hubiera despertado, te hubieras despertado, se hubiera despertado, nos hubiéramos despertado, os hubierais despertado, se hubieran despertado. Another example can be taken up with sentirse. Me hubiera sentido, te hubiera sentido, se hubiera sentido, nos hubiéramos sentido, os hubierais sentido, se hubieran sentido. Next is the verb vivir. Yo hubiera vivido, tú hubieras vivido, él, ella, usted hubiera vivido, nosotros hubiéramos vivido, vosotros hubierais vivido, ellos, ellas, ustedes hubieran vivido. Some irregulars like poner take up in the pretérito pluscuamperfecto the following forms. Yo hubiera puesto, tú hubieras puesto, él, ella, usted hubiera puesto, nosotros hubiéramos puesto, vosotros hubierais puesto, ellos, ellas, ustedes hubieran puesto. Decir takes the following form. Yo hubiera dicho, tú hubieras dicho, él, ella, usted hubiera dicho, nosotros hubiéramos dicho, vosotros hubierais dicho, ellos, ellas, ustedes hubieran dicho. For ver, the forms are yo hubiera visto, tú hubieras visto, él, ella, usted hubiera visto, nosotros hubiéramos visto, vosotros hubierais visto, ellos, ellas, ustedes hubieran visto. Uses of the past perfect subjunctive. The past perfect subjunctive refers to an action that happened before another action took place. The main clause has elements that triggers the use of the imperfect subjunctive in the dependent clause. In case of verbs of desire, wishes, emotions, doubt in the main clause, let us see the examples. Yo esperaba que el tren hubiera llegado a tiempo. I repeat, yo esperaba que el tren hubiera llegado a tiempo. The English version is, I hope that the train had arrived on time. Next example is, Teresa quería que hubiéramos viajado a China. I repeat, Teresa quería que hubiéramos viajado a China. In English, Teresa wanted that we had traveled to China. Me alegré de que hubieran vuelto tus padres. Me alegré de que hubieran vuelto tus padres. I was glad that your parents had returned. El gerente no estaba seguro de que nosotros hubiéramos pagado la cuenta. El gerente no estaba seguro de que nosotros hubiéramos pagado la cuenta. The manager wasn't sure that we had paid the bill. ¿Cuánto deseaba que hubiera llovido? I repeat, ¿cuánto deseaba que hubiera llovido?
how much I desired that it had rained. Past perfect subjunctive can also be used with the impersonal expressions in the past. Era posible que, era importante que, podía ser que, etc. Fue posible que los niños se hubieran dormido. I repeat, fue posible que los niños se hubieran dormido. It was possible that the children had slept. Next example is, era imposible que lo hubiera robado Pedro. I repeat, era imposible que lo hubiera robado Pedro. It was impossible that Pedro had stolen it. Podía ser que ella hubiera trabajado de espía. Podía ser que ella hubiera trabajado de espía. It could be that she had worked as a spy. After ojalá for a contrary to fact wish in the past. Ojalá que hubiera sabido la verdad. Ojalá que hubiera sabido la verdad. I wish I had known the truth. Ojalá que la hubiésemos encontrado antes. Ojalá que la hubiésemos encontrado antes. If only we had found her earlier. Ojalá que la familia se hubiera quedado más días con nosotros. Ojalá que la familia se hubiera quedado más días con nosotros. I wish the family had stayed more days with us. With querer in the imperfect subjunctive as quisiera, in the main clause the use of past perfect subjunctive is possible. El niño quisiera que sus padres no se hubieran divorciado. I repeat, el niño quisiera que sus padres no se hubieran divorciado. In English, the child wished that his parents had not got divorced. El turista quisiera que hubiera tenido el hotel una piscina. El turista quisiera que hubiera tenido el hotel una piscina. The tourist desired that the hotel had had a swimming pool. Yo quisiera que tú me hubieras dicho la verdad. Yo quisiera que tú me hubieras dicho la verdad. In English, I wish that you had told me the truth. We have now covered almost all parts of the subjunctive and seen different sentences with them, how can they be formed. But once mastered the concept together with enough practice, you shouldn't be having any trouble with the subjunctive. Thank you. Gracias.